La atención es una fuerza poderosa que determina no solo cómo interpretamos el mundo, sino también la calidad de nuestra experiencia diaria. Muchas veces creemos que sentimos estrés por lo que ocurre, cuando en realidad lo sentimos por aquello en lo que decidimos enfocarnos. Si en medio de un desafío nuestra atención se dirige únicamente al peligro, la mente se llena de pensamientos que alimentan tensión y miedo. Si se orienta hacia las posibilidades, nuestra percepción cambia, y con ella el nivel de energía y claridad. La atención actúa como una lupa emocional. Aquello que observamos con más intensidad se amplifica en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Cuando la atención está atrapada en preocupaciones constantes, incluso pequeños, los problemas se convierten en montañas. Por el contrario, cuando aprendimos a elegir donde mirar, encontramos recursos internos que llamamos notar, rimos bajo la sombra de la preocupación automática. Pensemos en esto de manera simple. Dos personas pueden vivir la misma situación, y una sentirse paralizada y la otra fortalecida. La diferencia no está en lo que les sucede sino en la dirección de su mirada interna. Si preguntas a alguien que se siente bloqueado que está observando mentalmente, casi siempre describirá obstáculos, riesgos y posibles fallos. Si preguntas a alguien que avanza con seguridad, describirá alternativas, solutions y aprendizaje. La realidad externa puede ser la misma, pero la experiencia interna cambia por completo. Dirigir la atención es un acto de liderazgo personal y requiere práctica. No se trata de ignorar las dificultades ni de repetir frases vacías, sino de entrenar la mente para no ser esclava del miedo. Cuando aparece un pensamiento ansioso, puedes preguntar qué información se puedo controlar ahora, cuál es el siguiente paso más pequeño que puedo dar, qué parte de esta historia estoy creando con mi atención. Al hacer esto, pasas de la reacción automática a la intención consciente. Lo interesante es que el cerebro aprende lo que repetimos. Si diariamente permites que tu atención se vaya a lo negativo, esa ruta neuronal se fortalece y se vuelve tu respuesta habitual. Pero si cada día entrenas tu mirada para encontrar oportunidades, soluciones o al menos una perspectiva más útil, esa capacidad se vuelve cada vez más natural. Es un proceso parecido al músculo, que se desarrolla con el ejercicio constante. La atención también necesita entrenamiento. Un ejercicio sencillo es detener varias veces al día y observar dónde está tu mente. Si encuentras que está atrapada en preocupaciones sin acción, suavemente redirigela. Pregunta qué puedo hacer ahora mismo para avanzar medio paso. No se trata de resolverlo todo, sino de sostener una dirección mental que te mantenga funcional y presente. Poco a poco descubrirás que la atención no solo transforma tu estado emocional, sino tu capacidad para tomar decisiones sabias en momentos de presión. Una mente enfocada trae claridad, y la claridad es una de las herramientas más valiosas para reducir el estrés y aumentar el bienestar. La historia que nos contamos sobre lo que vivimos puede ser nuestra mayor limitación o nuestra mayor fortaleza. Cada vez que interpretamos una situación, construimos una narrativa interna que moldea nuestra energía, nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Ante el mismo hecho, puedes decir esto es injusto, y no puedo con ello, o puedes decir esto es difícil, pero estoy aprendiendo algo importante sobre mí.
La primera historia construí debilita y cierra posibilidades. La segunda expand, difusa y abre caminos internos. Lo extraordinario es que muchas veces no estamos reaccionando a la realidad, sino a la narrativa inconsciente que hemos creado sobre ella. No reaccionamos al evento, reaccionamos al significado que le damos. Cuando algo nos genera estrés, la mente tiende a construir historias automáticas que a menudo exageran la amenaza. Phrases como nunca podré con esto o todo sal, mal surgen sin darnos cuenta. Esta narrativa no refleja la verdad, sino el miedo. Y el miedo tiene tendencia a contar historias dramáticas. Pero la buena noticia es que podemos intervenir. Podemos detenernos, observar es pensamiento y preguntarnos si esta historia me ayuda o me limita. Si es la única interpretación posible o si existe una visión más amplia y equilibrada. No se trata de mentirnos ni de ser ingenuos, sino de elegir una narrativa que nos permita avanzar y no quedarnos atrapados en la desesperanza. A veces el simple cambio de lenguaje no puede modificar tu fisiología. Cuando sustituyes debo hacerlo perfecto por voy a darlo mejor que pueda tu cuerpo deja de estar en modo amenaza y entra en modo colaboración. Este cambio no ocurre de inmediato, requiere conciencia práctica y paciencia. Sin embargo, cada vez que eliges una historia que te fortalece, estás entrenando tu mente para responder mejor al estrés. Un ejercicio útil consiste en identificar frases internas rígidas como no puedo. Todo está en mi contra o esto siempre me pasa a mí y reemplazarlas por expresiones más funcionales como puedo tomar esto paso a paso. Hay algo aquí que puedo aprender, o esta situación yo no define mi vida, solo es parte de mi camino. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación que tienes con los desafíos. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, empiezas a verte como alguien capaz de influir en su experiencia, incluso si no puede controlar todos los resultados. Esta sensación de agencia personal es un antídoto poderoso contra el estrés. Cuando prestas atención a lo que importa y construyes historias internas que te fortalecen, algo profundo cambia. Te vuelves más presente, más resiliente y más creativo frente a las dificultades. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no eres la misma persona frente a ellos. La vida no se trata de eliminar la presión, sino de aprender a habitarla con sabiduría, claridad y una narrativa que te permita crecer en lugar de hundir. Cualquier persona puede empezar, basta observar, cuestionar y elegir de nuevo. La mente aprende, el corazón se adapta y el cuerpo sigue el camino que les indiques. Así, cada desafío se convierte en una invitación a dirigir tu mirada y a contar la historia que te permita avanzar con fuerza y serenidad. Las emociones son energía en movimiento y lo que hacemos con esa energía define la calidad de nuestra vida. Cuando el estrés aparece, muchas personas creen que deben ignorar sus emociones para mantenerse fuertes. Sin embargo, silenciar lo que sentimos no elimina la tensión, solo la acumula. Las emociones no expresadas buscan otras salidas y pueden convertirse en cansancio crónico, irritabilidad, desmotivación o incluso síntomas físicos. En lugar de luchar contra ellas, aprender a reconocer las emociones y darles un espacio adecuado es una forma poderosa de transformar el estrés. La emoción es información, es una señal
que nos indica algo importante acerca de nuestras necesidades, nuestros límites y nuestros valores. Cuando aprendimos a escucharla sin juzgarla, comenzamos a conocernos en un nivel más profundo. La cama no surge de reprimir lo que sentimos, surge de permitir que la emoción fluya con conciencia y lugar la hacia un estado más constructivo. Existen emotions que nutren y emotions que desgastan, pero todas cumplen un propósito. La tristeza nos recuerda lo que valoramos. La ira señala que hay un límite cruzado. El miedo nos invita a prepararnos o a pedir apoyo. En lugar de etiquetar las emociones como buenas o malas, pedimos aprender a preguntarnos qué intentan mostrarnos. Cuando una emoción aparece, puedes detenerte un momento y decir esto es lo que siento, no es lo que soy. De esa forma, evitas quedar atrapado en el hoy, al mismo tiempo le das espacio para existir. Luego pregúntate qué necesita esta emoción para transformar. Tal vez necesite descanso, movimiento, un límite claro o una conversación honesta. Cuando permites esa transición, la emoción pierde su carga de tensión y se convierte en guía en lugar de peso. Así como es importante gestionar las emociones difíciles, también lo es cultivar emociones que regeneran energía. Gratitud, esperanza, compasión, alegría tranquila y entusiasmo construyen resiliencia interna. Estas emociones tienen un efecto biológico real. Refusan el sistema inmunológico, mejoran la claridad mental, y regulan la química del cuerpo. La gratitud, por ejemplo, cambia la forma en que el cerebro filtra la información y la enseña a encontrar lo valioso incluso en los momentos de presión. No se trata de negar los desafíos sino de recordar que la vida no se reduce a ellos. Cada mañana puedes practicar la gratitud eligiendo 3 cosas por las que te sientes afortunado. Pueden ser pequeñas como el sabor del primer café, la risa de alguien querido o la oportunidad de empezar un nuevo día. Este ejercicio entrena al mente para no quedar atrapada únicamente en lo urgente o lo negativo. La compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, también es fundamental. Ser amable contigo mismo no significa justificar la falta de acción, sino reconocer que estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tienes en ese momento. La autocrítica constante no te hace más fuerte, te desgasta. Hablar con respeto te ayuda a mantener claridad y motivación incluso cuando las cosas no salen como esperas. Esa misma amabilidad puedes proyectarla hacia los demás. La empatía crea conexiones y las conexiones alivian el peso del estrés. Todos luchan con algo y a veces una mirada comprensiva basta para suavizar el mundo a tu alrededor. Cultivar emociones positivas no es ingenuidad, es inteligencia emocional aplicada para fortalecer la mente y el corazón frente a los desafíos de la vida. El entorno emocional también depende de las relaciones que elegimos nutrir. Los seres humanos no estamos diseñados para enfrentar la vida en soledad. Necesitamos conexión, apoyo y sentido de pertenencia. Cuando una persona vive estrés prolongado, una red de relaciones sanas se convierte en un factor decisivo para su bienestar. Una conversación honesta, un abrazo sincero, alguien que escucha sin juzgar o simplemente la presencia de una persona que nos hace sentir vistos puede disminuir la tensión interna de forma sorprendente. Sentirse acompañado no elimina los desafíos, pero cambia la forma de vivirlos.
Nos recuda que no tenemos que cargar con todos solos y nos de la fuerza emocional para seguir adelante. Elegir las relaciones adecuadas también significa poner límites aquellas que agotan nuestra energía. No se trata de excluir a las personas, sino de proteger nuestro equilibrio interior. Hay relaciones que inspiran, motivan y fortalecen y hay otras que drenan, critican y apagan la luz interna. Reconocer esa diferencia es un acto de madurez emocional. Rodear de personas que tienen una energía constructiva no implica que sean perfectas, sino que la relación se basa en respeto, apoyo mutuo y crecimiento. Una amistad verdadera no solo está en los momentos buenos, sino también en los difíciles, y no desde la exigencia, sino desde la compañía. Cuando compartes tus preocupaciones con alguien, que escucha con apertura, el peso se aligerará, y aparecen soluciones que quizá no habrías visto solo. Construir relaciones saludables requiere presencia real. Vivimos en un mundo donde podemos estar conectados digitalmente sin estar conectados emocionalmente. Pasar tiempo con alguien no es lo mismo que estar con esa persona con atención plena. Apartar el móvil, mirar a los ojos, escuchar con interés, cutes y hablar desde la autenticidad crea vínculos que fortalecen. La calidad de las relaciones es más importante que la cantidad. A veces una sola conversación profunda puede tener más impacto que cientos de mensajes superficiales. La conexión humana es medicina natural para el estrés. Nuestro cuerpo segrega hormonas de calma, y bienestar cuando nos sentimos aceptados y acompañados. No es coincidencia que una risa compartida o una charla significativa pueden cambiar el ánimo en cuestión de minutos. Apoyar y ser apoyado también despierta un sentido de propósito. Cuando ayudas a alguien desde el corazón, tu energía se expande. Descubres que el valor de la vida no está solo en resolver tus propios desafíos, sino en contribuir al bienestar de quienes te rodean. Esa sensación de aporte, aunque sea un gesto pequeño, activa una parte profunda de nuestra humanidad. Y cuando eres tú quien necesita apoyo y te permites recibirlo, reconoces que la vulnerabilidad no es debilidad, es un puente hacia relaciones más auténticas. Esto también reduce el estrés porque te libera de la carga de tener que demostrar fortaleza todo el tiempo. Ser humano es sentir y compartir lo que sentimos desde la verdad. La combinación de emociones cultivadas y relaciones sanas crea un estado interno más amplio y flexible. Ya no te enfrentas al estrés como un enemigo, sino como un aspecto más de la vida que sabes navegar con ayuda interna y externa. Tu corazón desea la resiliencia, tu mente claridad y tu cuerpo responde con más equilibrio. Aprender a gestionar emociones y valorar las conexiones humanas transforma la experiencia del estrés. Dejas de desgastar luchando contra lo inevitable y comienzas a caminar acompañado, nutrido por sentimientos que te sostienen y rodeado por personas que te recuerdan que nunca estás solo en este camino. En la compasión también hay un reconocimiento profundo. No estamos obligados a olvidar para poder seguir adelante. Muchas personas creen equivocadamente que superar el duelo significa borrar recuerdos. En realidad, sanar es aprender a convivir con ellos sin que nos destruyan. Es caminar con la memoria, no contra ella. Es permitir que lo vivido se convierta en una fuente de amor y no en una cadena de dolor. La paciencia interior nos prepara para esto.
nos ayuda a transitar del llanto a la serenidad, de la ausencia a la gratitud, del vacío al significado. A medida que practicamos la amabilidad con nuestra propia historia emocional, descubrimos que el corazón tiene una capacidad inmensa de adaptarse y continuar latiendo por nuevas razones. Traicionar las antiguas, pasar por el duelo en sold, at completa, puede hacer el camino más difícil. La cuarta clave es recordar que no tenemos que cargar el dolor en silencio. Pedir y aceptar apoyo es un acto de valencia, no de dependencia. La cultura a veces idealiza la autosuficiencia extrema, pero el ser humano está diseñado para vivir en comunidad. Desde nuestros primeros días necesitamos contacto, conexión y compañía para sobrevivir. Esto no cambia cuando enfrentamos la pérdida. Compartir el dolor no lo intensifica, lo aligerará. Hablar, lograr frente a alguien, escuchar otras voces, recibir un abrazo o simplemente tener a alguien cerca, que no exige explicaciones puede ser profundamente curativo. Buscar apoyo no siempre significa buscar soluciones. A menudo lo que necesitamos no es que alguien nos diga que todo estará bien, sino que nos acompañe mientras atravesamos el proceso. Un hombro disponible puede ser más valioso que 1000 consejos. A veces las palabras más terapéuticas no son frases motivadoras, sino silencios compartidos. Un amigo que escucha, un familiar que sostiene la mirada sin prisa, o incluso un profesional que nos guía con herramientas adecuadas puede marcar una diferencia enorme. El sufrimiento pasado se vuelve más llevadero cuando no se lleva solo. Incluso cuando pensamos que nadie puede entender exactamente lo que sentimos, la simple presencia de otro ser humano tiene un efecto calmante. También es importante reconocer que pedir ayuda no siempre es sencillo. El duelo puede hacernos sentir aislados, y la mente a veces susurra que no queremos ser una carga. Pero compartir no es cargar a alguien, es darles la oportunidad de acompañarnos. Y esa compañía puede ser una bendición, tanto para nosotros como para quien escucha. Porque la empatía que nace en esos momentos profundiza los vínculos y fortalece el espíritu humano. Así como en algún momento alguien nos sostiene, en otro momento seremos nosotros quienes sostengamos a otros. La solidaridad emocional crea un círculo de humanidad que suaviza los golpes de la vida. No siempre encontramos comprensión en todas partes, y eso también es parte del proceso. No todos saben acompañar el dolor, pero existen personas y espacios donde encontraremos sostén. Y cuando el apoyo adecuado llega, nos ayuda a ver que el duelo no nos define, que aún tenemos un lugar en el mundo, que nuestra historia continúa y que aunque algo importante cambió, seguimos siendo parte de una red que nos sostiene. En esos instantes entendimos que la fortaleza no consiste en cerrar el corazón y avanzar solo, sino en abrirlo para recibir compañía cuando más lo necesitamos. La combinación de paciencia con uno mismo y búsqueda de apoyo externo crea una base sólida para atravesar el duelo sin hundirse. Un corazón que se trata con cariño se reconstruye con más facilidad. Una persona que acepta ayuda aprende que la vida todavía tiene manos extendidas hacia ella. No estamos hechos para enfrentar la pérdida aislados del mundo. El duelo es un puente entre lo que era y lo que será, y cruzarlo acompañado puede devolvernos la esperanza con mayor suavidad. Cuando nos damos tiempo y permitimos que otros caminen a nuestro lado, descubrimos que el dolor no es el final, sino una etapa que puede transformarnos,
fortalezarnos y prepararnos para vivir con amor más amplio y una sensibilidad más profunda ante la belleza frágil pero inmensa de la existencia. Aceptar no es renderse. Aceptar no borra lo que sentimos, ni convierte de repente el dolor en calma. Aceptar es un acto silencioso y poderoso en el que empezamos a mirar la realidad tal como es, no como desearíamos que fuera. Muchas personas confunden la aceptación con olvidar, soltar o dejar de amar, pero en realidad es el punto donde entendemos que la vida ha cambiado y que podemos adaptarnos sin rompernos por dentro. Llegar a este estado no es inmediato. Antes de alcanzarlo solimos recorrer caminos de negación, frustración, tristeza profunda y búsqueda de sentido. Sin embargo, llega un momento en el que algo dentro de nosotros empieza a decir que podemos seguir respirando sin sentir que la existencia pierde sentido. Y suspiro profundo que llega sin explicación es el inicio de la aceptación. No es una celebración, es un asentimiento interno que dice, esto pasó, mi duele, pero sigo aquí. Aceptar la pérdida representa uno de los mayores gestos de amor propio que podemos ofrecer a nuestra vida. En lugar de luchar contra un pasado que ya no puede cambiar, empezamos a crear un espacio para honrar lo que ocurrió y permitir que nuestra historia continue creciendo. Aceptar no significa dejar de recordar, ni dejar de extrañar. Significa que las emociones dejan de ser un muro y se convierten en un puente. Esa transformación no se siente como un momento exacto, sino como una acumulación de pequeños instantes en los que descubrimos que podemos sonreír sin culpa, que podemos hablar del pasado sin quebrarnos por completo, que podemos soñar de nuevo sin sentir, que abandonamos algo importante. Cada pequeño avance es una semilla de resiliencia, que se va plantando dentro de nosotros y que, poco a poco, empieza a florecer. En el proceso de aceptación, algo fundamental ocurre en nuestro interior. La vida empieza a recuperar color. Al principio parece tenue, casi imperceptible, como la luz del amanecer antes de que el sol salga por completo. Pero es brillo nos recuerda que aún hay experiencias por vivir, personas por conocer, momentos por disfrutar y motivos para seguir adelante. No buscamos reemplazar lo perdido, porque nada ni nadie puede ocupar ese espacio de manera idéntica. Lo que hacemos es abrir espacio para nuevas posibilidades. A veces, estas posibilidades ligan en forma de nuevas relaciones, nuevos proyectos o simplemente nuevas maneras de ver el mundo. En otras ocasiones, lo nuevo llega como una mea comprensión de nosotros mismos y de lo frágil y valioso que es cada instante. Aceptación no es olvido, es convicción interna de que la vida merece ser vivida aunque esté marcada por cicatrices. Es en este punto donde surge la siguiente clave del duelo, transformar la pérdida en crecimiento y dar significado. Cuando empezamos a sanar, descubrimos que el dolor, lejos de debilitarnos para siempre, puede convertirse en una fuente profunda de sabiduría. Es un proceso delicado, porque nadie está obligado a sacar lecciones de algo doloroso. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de permitir que la experiencia nos amplíe en lugar de reducirnos. Algunas personas, después de una pérdida, descubren nuevas pasiones o desean una impaciencia que antes no tenían.
Otros aprenden a valorar los pequeñas cosas, a decir ti quiero sin esperar a que si demás, yado tard, a escuchar más y juzgamientos. El dolor abre una puerta hacia la humanidad compartida. Nadie atraviesa la vida sin enfrentar momentos oscuros, y reconocerlo nos hace más cercanos, más humildes y más conscientes del valor de estar presentes. El crecimiento no llega de forma repentina, ni lo hace como una epifanía grandiosa. Lega en los detalles. En la primera vez que sentimos paz después de semanas de angustia. En el día en que recordamos una risa en lugar de una ausencia. En la tarde en la que logramos disfrutar algo sin sentir remordimiento. El crecimiento también llega cuando podemos hablar del dolor sin sentirnos rotos, cuando entendimos que nuestra historia no está definida solo por lo que perdemos, sino también por lo que seguimos. Creyendo, cada persona encuentra su manera de dar sentido a su proceso. Algunos honran la memoria de quienes se han ido con actos de amor, con tradiciones nuevas, con gestos de gratitud hacia la vida. Otros transforman su dolor en servicio, ayudando a quienes atraviesan caminos similares, y hay quienes simplemente permiten que la experiencia los haga más conscientes, más presentes, más vivos. A medida que la pérdida se integra en nuestra identidad sin ocuparlo todo, nace un tipo diferente de fortaleza. No es la fortaleza rígida de quien nunca se quiebra, sino la fortaleza suave de quien se quebró y aún así decidió levantarse. Es una fuerza calada, tranquila, que sabe que el corazón puede doler y aún así amar, que sabe que el tiempo puede levarse mucho, pero también puede traer posibilidades nuevas, que entiende que record, no impide avanzar. La herida no desaparece por completo, pero se convierte en una marca de existencia, una prueba de que amamos profundamente y que tuvimos el coraje de vivir, a pesar del dolor. El duelo no nos deja como nos encontró, y aunque el camino es difícil, muchas veces nos regala la comprensión de que estamos hechos de una mezcla de fragilidad y valencia que nos permite seguir caminando con más humanidad, más profundidad y una capacidad renovada de apreciar la vida tal como es, con sus luces y sus sombras, con sus despedidas y sus comienzos.